असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Good evening. Population, the ticking time bomb. This is my topic for today. You might have read in newspapers a few months back. We had this news that India has become the most populous country in the world today. We have overtaken China's population. We have surpassed China's population. By mid-2023, India's population has touched 1.42 billion. 142 కోట్లు ఇప్పుడు మన దేశ జనాభా. So we have overtaken China. So what is our role and responsibility as citizens of this country now? We have to make a small family. But there is no population policy in this country. But China is almost on par with America in many of these parameters, and in some of the developmental indexes, it has even surpassed America. Of course, there is no corruption, there is autocratic rule, communist rule, but because of the efficiency in the system, see, there are other political freedom is not there. There are other negative sides. But the thing is, what I want to tell you is, in terms of development, infrastructure and other things, we are nowhere compared to China. Okay, that you leave. So what is our response? We are in a democracy. Democracy, governments cannot make policies because they don't know how people will react. Right? They are afraid. Political parties will always be afraid. Suppose if I make a policy, tomorrow I will become the chief minister of this state. I will make a policy, and whoever actually begets more than 2 children, I will make them ineligible for government jobs. People will think that you are depriving my freedom. What kind of family I have to make, how many children I should have, that is my prerogative. I will decide. But government should not put any restrictions on my freedom. That I will say.
And the opposition leader will promise that next time when we come to power, we will remove this, we will repeal this law. Then you will vote for the opposition man. For fear of that, nobody will make effective policies. They will not dare. In democracy, you have to mold the opinion of the people, and people's opinion are always divided. And that's why to enforce anything upon people is very difficult here. So both sides, something positive. We enjoy the political freedom, but at the same time, this chaos, lawlessness, they all will happen. Too much of freedom. Autocracy means discipline, order, and fear. నిరంకుశం పాలన ఉంటే డిసిప్లిన్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, బట్ ఫియర్. In the democracy, everybody has so much of freedom, but this freedom leads to lawlessness, chaos, automatically, right? There is freedom. We enjoy the freedom, highest freedom. You can criticize the government, you can criticize chief minister, you can criticize prime minister. In China, if you criticize the ruling dispensation, not vocally, not through a writing and a newspaper article, even if you send a private WhatsApp message to your friend criticizing the government, you will be behind bars. You will be put in jail. How many months you will be kept? No guarantee. How many months you will be kept? They will not release just like that. You can't go to court. The individual freedom is not there, highly curtailed. So it's always there. You know, there are positive side and the negative side for everything in this world. So as citizens of this country, what is our responsibility to make a small family? చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు రేషన్ కార్డు అప్పుడప్పుడు రేషన్ కార్డు వస్తువులు తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు దాని మీద రాసి ఉండేది రేషన్ కార్డు మీద, పంటలు ఎక్కువైనా ఈ పరిమితులు ఎందుకు, సంతాన పరిమితి లేనందుకు. దట్ వాజ్ ఇన్ అర్లీ 80s, 80వ దశకంలో. పంటలు ఎక్కువైనా ఈ పరిమితులు ఎందుకు, సంతాన పరిమితి లేనందుకు. చిన్న కుటుంబం, చింతలేని కుటుంబం. ఒక్కరు ముద్దు, ఇద్దరు హద్దు, అంత కీస్. ఓకే, రేషన్ కార్డు మీద రాసేవాడు. నువ్వు ఎందుకు రేషన్ కార్డు దగ్గర పోతున్నావు, ఆ షాప్కి ఎందుకు వెళ్తున్నావు, వై దే ఆర్ రేషనింగ్, నీకు ఎంత కావాలంటే అంత కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉండాలి ఆ రేటుకి. రేషనింగ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటేనే definitely there's a reason. Afterwards, they have removed all those things. Afterwards, you don't get to see any such writings nowadays on, even ration cards. Levu kada atlanti em levu. So population, today they are talking about demographic dividend. 65% of the India's population is between 18 and 35. It's a huge asset for us. Demographic dividend we are reaping. Of course, there is labor shortage across the globe in Europe and other countries, but do they allow us to migrate there? Okay, all of us can go and work there. Yes, of course, there is a labor shortage and India will provide labor to the rest of the world, but at the same time, the country's resources, there will be competition for jobs, there will be competition for food, competition for housing, life will become more stressful. Then what I have to do actually? We have to restrict our numbers, we have to restrict human footprint. And more than anything else, we are destroying nature. We are on a rampage. Just go and ask any bird, okay? If you give voice to the bird, it will say, oh human being, you are my enemy, it will say. You have destroyed my habitat. So much of forest we have destroyed. Because we are multiplying ourselves. అవి ఎట్లా బతుకుతాయి మనం మల్టిప్లై చేస్తే? మనకి ఇంకెక్కువ ల్యాండ్ కావాలి, ఇంకెక్కువ ఫారెస్ట్ కావాలి, అని కట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. See, every creature on this planet has a right to live. An ant also has its right to live. But we are trampling upon their rights. We are not leading a very sensitive life. If you lead a sensitive life, you will put a restriction on your numbers because the other animal, bird and ant also has a right to live. Are we living such a sensitive life? No. That's why it's important. So many species have become extinct. Flora and fauna have become extinct. చాలా అంతరించిపోయిన జాతులు, మొక్క జాతులు అంతరించిపోయినాయి, వృక్ష జాతులు, ప్రాణులు అంతరించిపోయినాయి. అన్నీ కూడా రెడ్ లిస్ట్లోకి వచ్చేసినాయి చాలా యానిమల్స్ కూడా. ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకా మనకు కనపడవు. ఫోటోలను చూపించాలి, తర్వాత వాళ్ళకి చూపించాలంటే ఒకప్పుడు ఇలాంటి జంతువు ఒకప్పుడు భూమి మీద ఉంది, జీవించిందని చూపిస్తారు. రైట్, ఎక్స్టింక్షన్ అండి, ఇంకంతే, పర్మనెంట్గా అంతరించిపోయినాయి. So we have created such a situation, so we have a responsibility. See, we can only restrict human numbers, we cannot curtail human aspirations. ఒక మనిషి ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత కోరికలు తగ్గించుకుని నిరాడంబర జీవితం గడుపు ఒక మహాత్మా గాంధీ లాగా వినోబా భావే లాంటి ఎవరు ఒప్పుకోరు. Everybody will have aspiration, everybody will have desire, will have ambition. So it is very difficult to curtail human aspirations. We can only curtail human numbers, that we can decide what kind of family we can have. If we don't do it, what happens? I want to tell you, though I am not a merchant of gloom, నేను బ్లీక్ ఫ్యూచర్ ఏం ప్రొజెక్ట్ చేయట్లేదు,
బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ నేచర్ విల్ డూ ఇట్. మనం కనుక కాన్షియస్గా మన నంబర్ని తగ్గించుకోకపోతే చిన్న కుటుంబానికి వెళ్ళి నేచర్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ బ్రూటల్ వే, ఇన్ ఎ క్రూయల్ వే. ప్రకృతి చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది? యుద్ధాలు, ఫ్లడ్స్, ఎర్త్క్వేక్స్, ఫ్యామిన్స్, పాండమిక్స్, ఇవన్నిటి ద్వారా ఆ పాపులేషన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, భయపడిపోతుంది. మనం కనుక కాన్షియస్గా మన నంబర్ తగ్గించబిలిటీ. వాట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ సిటిజన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ? ఐ మస్ట్ మేక్ ఆన్ ద స్మాల్ ఫ్యామిలీ. దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ సమ్ రిలీజన్స్ వేర్ థింక్ దట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్, వీఆర్ టేకింగ్. నారు పోసేవాడు నీరు పోయాడా? నారు నువ్వు పోస్తున్నావు, నీరు ఆయన పోయారు అంటున్నావు. ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్, రైట్? దేర్ ఆల్ ఇల్లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్. నారు పోసేవాడు నీరు పోయాడా అని చెప్పి, రైట్? నారు నువ్వు పోస్తున్నావు, నీరు కూడా నువ్వే పోయాలి. ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్. డూ యూ హ్యావ్ ద ఫైనాన్షియల్ వేర్వితల్ టు ఎడ్యుకేట్, టు ఫీడ్, టు క్లాత్ మై చైల్డ్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక ఇద్దరు పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని పెంచడం అంటే ఈ రోజుల్లో ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డూ యూ హ్యావ్ ద రిసోర్సెస్, నెసెసరీ రిసోర్సెస్? ప్రతిదానికి మనం గవర్నమెంట్ మీద వాళ్ళు అది ఇవ్వట్లేదు ఇది ఇవ్వట్లేదు అని అనటం వల్ల ఏముండదు, అని ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ మీన్స్ వాట్? డెమోక్రసీ. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇస్ అవర్ రూల్. గవర్నమెంట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దే హ్యావ్ మ్యాజిక్ బ్యాండ్. ఒక మంత్రదండం ఉంది, ఆ బరకదబ్బర అనగానే అన్ని సమస్యలు పరిష్కరింపబడవు. As citizens, we have a responsibility. Am I playing my role in a responsible manner? That we have to put that question to ourselves, and we should become responsible citizens of the country. Okay? Thank you this much for today.